Yeah, this one is very nice. Wow. Guys, make sure you come and shop at Fatma's place. How about this? Hii pesa ngapi? Hii pesa ngapi? This ya tea, ya sukari, ya coffee. Nanga set 3. Niendanga set 3. Pesa ngapi? 45. 45. Yeah. Na hii hapa naona. Na hii pia Nimekuwa ina nikitafuta thermos. kitu kama hii ya thermos. Pesa ngapi? Set 12 cups. Naenda kuweka sukari. Cups ziko wapi? Kwa store. Kwa store lakini mtaleta. Na hii pia hii inakaa iko complete. Hii ni smart sana pia. Pesa ngapi? 13,000. Wow, this is nice. This is so beautiful. Guys, make sure you come and shop here. Shop. Can you see this, guys? You come to shop number B4. What is my question? So guys, I love you so much. Make sure you subscribe, like and comment. So how about this? How much is this? Hii ni nini gani hii? Hii ni ya dining eh? Pesa ngapi? Hiyo ni ya 6,300. 3,000. Na hii ingine inakaa nini brown hivi? Na ingine ya Na hizi ni nini? kilo. Naweza ziona? Yeah. Ni vizuri, unajua ni vizuri tuonyesha hawa watu wangu what you are selling. So guys, can you make sure you come and shop? Wow, very nice. How much is this? Uza pesa ngapi kilo? 500. Guys, see this, they have unique pillowcases. Make sure you come and shop here. Products poor sana. So thank you my people. Keep subscribing. Welcome again. Hope to see you on my next video. Love you guys. Bye. Bye.